Hello everyone, welcome back to my channel. I believe that Naati Telugu test takers might have started preparing for their exam. I hope this channel is helping at least few people, and let me know your requirements or any suggestions either through email or in the comment section. I will try to implement in upcoming videos. I'm going to upload another dialogue in this video. Let's start now. This dialogue is a conversation between a customer representative officer John and a woman regarding a complaint on washing machine. Dialogue. Hello, my name is John and I'm the customer representative officer here. How can I help you? నేను మీ నుండి వాషింగ్ మెషిన్ను కొన్నాను. ఇటీవల నేను దానిని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు అది 20 నిమిషాలు బాగా నడిచింది. తరువాత అకస్మాత్తుగా దాని నుండి భయంకరమైన శబ్దం రావడం గమనించాను. అదృష్టవశాత్తు నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి నేను దానిని ప్రధాన స్విచ్తో స్విచ్ ఆఫ్ చేశాను. Oh, that's not good. I will surely help you, but do you have the receipt with you? I will need the purchase number from that. అవును, నా వద్ద కొనుగోలు రసీదు ఉంది. దయచేసి దానిని రాసుకోండి. కొనుగోలు సంఖ్య WSHMCN 16386. మీరు సమాచారాన్ని కనుగొనడానికి ఇది సరిపోతుందా? I could see that it was purchased 3 years ago and its warranty was expired. You will have to call a mechanic and get it fixed by yourself or buy a new one. నేను 1 నెల క్రితం ఫిర్యాదు చేశాను మరియు చాలాసార్లు సంప్రదించాను, కానీ మీ బృందం నుండి నాకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. నా వాషింగ్ మెషిన్ ఇప్పుడు వారంటీలో లేనట్లయితే మీకు ఎటువంటి బాధ్యత లేదని అర్థం కాదు. అదనపు నిశ్శబ్ద మోడల్ అయినప్పుడు నేను అలాంటి భయంకరమైన శబ్దాన్ని ఎలా ఆశించగలను? దీనికి సంబంధించి మీరు మీ మేనేజర్తో మాట్లాడగలరా? I am sorry. Let me check with my manager and see what I can do. Sorry to keep you waiting. We will send a technician to your address to check the washing machine. Can you tell me your address and what is the convenient time for technician visit? సరే, ధన్యవాదాలు. నా చిరునామా 39 రోజ్మెరీ స్ట్రీట్, బ్రిస్బన్. మీరు ఈ శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు సాంకేత నిపుణులను పంపగలరా? I can arrange that. I also want to inform you that if the technician finds that the problem is not with the washing machine, then you will be liable for the expenses. సరే, నాకు అర్థమైనది. మీ సహాయానికి మా ధన్యవాదములు. End of dialogue.